ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਜ਼ੋਨਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ CBC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚ 4 ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MPPs ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 7 ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਜ਼ੋਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਹ 7 ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਆਟਵਾ, ਨਾਇਗਰਾ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਵਿੰਸਰ ਐਜ਼ੈਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। NDP ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ ਨੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੋਨੀ ਲਿਸਿਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੌਰਵਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। My first question is for the Premier. Last week, the Premier announced a plan to vaccinate people who are aged 18 plus in hotspot neighbourhoods. In fact, he said, and I quote, "We have mobile units as we speak going out there right now to get people vaccinated." Speaker, why did the Premier tell thousands of Ontarians that they could get vaccinated right now when he knew that there was no plan at all to do so? To reply, the Deputy Premier and Minister of Health. Thank you very much, Speaker. Well, in fact, there is a plan to vaccinate people over 18 in hotspot areas. They can't be booked through the online booking tool, but they can be booked through the public health units, and they can be booked through some of the units that are starting up. For example, there is one in a hotspot area at BAPS Charities on Highway 427. Using their own booking tool, yesterday, within the first hour, they booked 4,500 appointments with people of all ages. So yes, in fact, people 18 years of age and older can be done in a number of these clinics, a number of these pop-up units, and a number of the mobile testing areas. Well, Speaker, back to the Premier. Health units had no idea that this was coming. They were put in a scramble with no extra resources and no vaccines. In fact, Maureen Adamson, the chair of Scarborough Health Network Board, said this: "Scarborough continues to struggle with the incomprehensible disparity in vaccine distribution for Canada's most diverse community and one of Ontario's most severe hotspots, in some areas 24% positivity rate." So, why did the Premier tell Ontarians 18 age and up that they could actually get vaccines when they really had no plan, and in fact folks couldn't get the vaccines as the Premier promised? Minister of Health. Thank you. Well, there is a plan to make sure that every Ontarian who wants to receive a vaccine can get one. The public health units are very well aware of the plan. They are implementing it in their own ways because there are different ways. They're used to their own circumstances. They know their own geography. They know where people are. They know whether mass vaccination clinics are going to work best, or whether it should be done in pharmacies, or whether it should be done through working with the other units that are available to them. But what I can say with respect to Scarborough is the problem there right now is lack of vaccines. We have had problems with all of the vaccines in the most recent time, including 3 delays in the arrival of the Moderna vaccine, which is scheduled to arrive today, but we have to wait to see if it actually arrives. So we have been moving the vaccines around to make sure that places can stay open. But in the case of Scarborough, it's the lack of supply. I know the federal government is doing whatever they can to get the supplies to us, but we are reliant on the federal government to send them to us. And if we don't have the vaccines, we have to close the clinics temporarily. But it is only temporary until we get the vaccines. But that's what...
ਵੌਨ ਅੰਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 105 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਲਿੰਗਟਨ ਐਵੇਨਿਊ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਐਵੇਨਿਊ CBE ਵਿਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 105 ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PR ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਈਆਲ ਮੈਡੀਜੇਨੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। 6 ਮਈ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 20,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 30,000 ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 40,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ 90% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲਈ 95% ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਤੋਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬੂਸਟਰਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। CEO ਸਟੀਫਨ ਬੈਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਸਪਟੈਂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. I'm now the 4th United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats. I will not pass this responsibility on to a 5th. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. When I came to office, I inherited a diplomatic agreement duly negotiated between the government of the United States and the Taliban that all U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just 3 months after my inauguration. That's what we inherited, that commitment.
is perhaps not what I would have negotiated myself, but it was an agreement made by the United States government, and that means something. So in keeping with that agreement and with our national interest, the United States will begin our final withdrawal, begin it on May 1 of this year. We'll not conduct a hasty rush to the exit. We'll do it responsibly, deliberately, and safely. And we will do it in full coordination with our allies and partners. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਡ-19 ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਪੀਟ ਔਰਪਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਫੀਸਰ ਕਿਮ ਪੋਟਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਸਾਲਾ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡ-19 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਟੇਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਰੁਕਲਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਮ ਪੋਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਟਿਮ ਗੈਨਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। We have the resignation. We have received a resignation, a letter from Officer Kim Porter. And in addition to that, we have also received a letter of resignation from the police chief. We're going to appoint 2 of our senior commanders to play critical leadership roles in leading the department through this crisis. Commander Tony Groening is going to be the acting chief, and Commander Garrett Flesland is going to assist the chief with regards to handling this current crisis. I do not know if she got wind of an impending termination or not. She, I believe, informed the city this morning at approximately 9:56 this morning.